people assuming that if I apply maybe the first one I don't win, the second time I must win, or because I'm applying for the 10th time I must win. The US government doesn't put a track how many times you have applied. Each year, when you apply, everybody is new applicant. Everybody is the new. They finish this one, put it aside. You come next year, you are all the first time applicant. So they're not going to put, oh, because it's the 50th time, I must win. So there is no, that is a guarantee, is a hope you have. Yeah, that's the thing they always ask and say, I'm applying 20 years and they didn't pick me. So that's not like, that's fake, it's not true. I actually, for me, I was like the first year I applied. And I know many people that they applied for many years and they didn't get, they haven't been selected. So بچه در مورد چی صحبت میکنه؟ میگه یه جای دیگه اینه که بعضی فکر میکنن که سری اولی که ثبت نام میکنن باید برنده بشن، یا اینکه چی میدونم اگه 10 سال پیش دارم ثبت نام کردم باید برنده بشن دیگه بالاخره. در صورتی که هر سالی که شما ثبت نام میکنید، میگه دولت آمریکا چی نگهداری نمیکنه اطلاعات شما رو، بگه خب این طرف پنجمین بار ثبت نام میکنه بذار چیش کنم. هر سالی که شما ثبت نام میکنید از نظر دولت آمریکا شما اولین بار که در ثبت نام کردید، پس از شانستون مساوی با اون کسی که اولین بار ثبت نام. هیچ تفاوتی در تعداد سال نداره، همیشه شانسیه و هر سال همین جوریه و هر باری که شما ثبت نام میکنید باز همونه، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. Okay, can I go to the next question? Yes. So actually this question kind of we covered it, but just if you have any comment, there are actually like places that apply for people. They're focusing on the fact that if you're not rich, don't apply. It's a very expensive procedure. If you're like coming from poverty, don't do it. It's not for you. So for many years in Iran, honestly, it was like kind of we had no idea what is DV program because just rich people knew about it. And then when social media was more active in Iran and we start sharing information through that, still they're trying to get to make people believe that it's not for them if they are not super rich and they can't spend a lot of money to go to like do the procedure. So I'm going to translate the question and then you go ahead and please answer the question. بچه‌ها سوال بعدی که ازش میپرسم، میگم که سالها ما تو ایران زیاد اطلاعاتی در مورد لاتاری خیلی نداشتیم به خاطر که نبود تو شبکه‌های اجتماعی و این دفترهایی که این کارو میکردن یه جورایی سعی میکردن به مردم القا کنن که این فقط برای ثروتمنداست و اگر پول ندارید درخواست ندید، ثبت نام نکنید، روندش خیلی گرونه، این کارو نکنید، خیلی خرجش بالاست و فلان. هنوزم این تلاشو میکنن. البته الان اطلاعات بیشتره توی شبکه‌های اجتماعی خدا رو شکر، ولی میگم نظرت چیه؟ به نظرت فقط پولدارا باید درخواست بدن یا هر کسی یا روند خیلی گرونی یا نه؟ Okay, please go ahead and answer the question. So, what is the cost of applying, winning, getting the medical, coming to America? What is the cost? It's not that like people are thinking you must be rich to come to America through this program. So I'm going to give a little bit of breakdown with a calculator. What is the cost? So that people can know that it's not that like how they think. So you can translate what I'm doing the same numbers on the screen. So that will be easier instead of, So you can translate up to there. Then when I start doing the numbers, you can be able to explain to them too. Okay. So بچه میگه که خرج ثبت نام، اصلا خرج لاتاری، روند لاتاری و اومدن به آمریکا چیه؟ به نظرتون چقدره برای اینکه شما قبول بشید و بیاید آمریکا؟ میگه الان من همینطور که پیش میرم و بهتون نشون میدم، به من میگه که ترجمه کن برای شما ترجمه کنم بگم. Yes. Okay. So here are the costs. And we start with when you win, DS260 is free of charge. You don't pay anything to fill the DS260. میگهش این میخوام قیمت‌های هزینه‌هایی که شما دارید رو براتون حساب کنم. اول اینکه اگر قبول بشید DS260 رو پر می‌کنید که هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. Okay? Okay. Then you will be given the date for the interview 6 weeks before the interview. میگه بعد تاریخ مصاحبتون رو بهتون میدن، معمولا حداقل 6 هفته قبل از اینکه نوبت مثلا رفتنتون به سفارت بیاد به شما اطلاع میدن. So once you get that letter, we call it the second notification letter or 2NL, you will be required to do the medical, and in the medical examination that's where you pay not to any doctor. The doctor has a contract with the US government. بعد از اون که شما نامه دوم یا همون دعوتنامه رو گرفتین بهش 2NL میگن، شما باید برید مدیکال و توی مدیکال همون جایی که یعنی یه سری آزمایشات پزشکی قبل از سفارت، یه دکتر خصوصی نیست، اینا یه دکترایی هستن که با سفارت قرارداد دارن که شما رو این آزمایشات رو شما انجام میدن. Okay. So the medical
for adult can be between 300 to 450, depending on the adult. For children can be 100 to 200. میگه که مدیکال برای بزرگسالان میتونه بین 300 تا 400 دلار هزینه برداره، برای بچه‌ها بین 100 تا 200 دلار هزینه برمی‌داره. Okay, let's go with adults. So for the amount of math we use 400 medical for one person. Yeah. Okay, then you add visa fee. Visa fee is 330. میگه بعد هزینه ویزا رو اضافه می‌کنیم که توی سفارت باید نقدی بدی 330 دلاره نفری. Then you come to add, once you are given the visa, you're supposed to pay for the card to be printed, the actual green card. That card, the money you can pay before coming to America or after arriving in America. بعدی هزینه گرین کارت. وقتی که ویزا رو که گرفتید شما قبل از ورودتون به آمریکا از طریق سایت، حالا یا این که دوست دارین میاین آمریکا و اینجا پول پرداخت میکنین، 220 دلار باید بدین که گرین کارتتون براتون صادر بشه. And that is 220. 220 دلار. So if you don't have enough money, you just come to America, you will pay in America to get that card. میگه اگر پول نداره که این 220 دلار رو بدین میتونید بیاید آمریکا و بعدا اینجا این کارو بکنید و این 220 دلار. It doesn't affect you from starting working while you are waiting for that card. You can start working. میگه این هیچ تاثیر روی این که شما تاثیر که اجازه کار داشته باشی یا نداشته باشی نداره. میتونید بیاید و اجازه کار دارید که بدون این 220 دلار هم که کارتون رو بکنید حالا بعد پرداختش کنید. So that makes 950. میگه 950 تا هزینه کل این جریانه. So then it remains the ticket. Ticket depends. Airline company, where you go and everything. So it is one-way ticket. میگه که هزینه بعدی که دارید هزینه بلیطه که بیاین آمریکا و دیگه بستگی داره که چه نوع بلیطی می‌خرید، چه کمپانیه، چه شرکتیه و اینکه یه طرف است، نیاز به بلیط دو طرفه ندارید. So it can be 500, 700, 900. So maximum we put 1000 maximum. Yeah. So میگه که بلیط دیگه بستگی داره از کجا دارید میایید و ممکنه مثلا 500 دلار باشه، 1000 دلار، نهایتش دیگه 1000 دلار دیگه. So from there, the other money you need is to start your life in America. So, but if you go to a person, is your friend, your relative, you don't pay for rent. So you can have a small amount, 500, 1000 to start your life in America. میگه که وقتی که میاین آمریکا دیگه بستگی داره باید یه مبلغی داشته باشین که زندگیتون رو شروع کنین که میتونه مثلا بس متفاوته. میگه ولی اگر کسی تو آمریکا دارید میرید خونش ممکن اصلا شما هیچ خرجی نداشته باشید که بکنید ولی و با یه 500 دلار هم زندگیتون را بیفته. So that is the cost. But where you stay in America, usually we have relatives, friends, Islamic community, Christian community, maybe people from your same region, they're here. You can find them. Can I stay for a month? You are finding a job when they start in that one. میگه که اینکه کجا میمونید دیگه بستگی به خود طرف داره. میگه معمولا آدمایی که میان، حالا منظورش کسایی که شاید نداشته باشن، میان آدمایی که آشنا خودشون و فامیل خودشون پیدا میکنن یا اینکه حتی کسایی که مثلا مسیحی هستن میان مسیحی‌ها چه میدونم مثلا کلیساها جا پیدا میکنن یا مسلمونا به هم دیگه کمک میکنن. باشه جای مذهبی هم هست چون به خصوص کلیساها خیلی به هم دیگه کمک میکنن به مسیحی‌ها. ممکنه جا بهشون بدن و قبل از اینکه اینا بیان میان مثلا ارتباط برقرار میکنن. So all in all you have to apply whether you have $1 in your pocket you don't have. Apply. You never know until that's come. What if you win something? What if you ask your neighbor and say, this is the money? But if you don't apply because I don't have money, how sure are you not have the money 1 year later? Because you don't apply today, you come to America today. You apply today, you come maybe 15 months later. Exactly. So don't stop applying. Apply. This is a lottery. If you win, that the money will come later. But at the moment, nobody should tell you don't apply because you don't have money. میگه که حتما اگر دوست دارید بیاید حتما ثبت نام کنید. به این فکر نکنید که الان پول ندارم. شما وقتی قبول میشین به این معنی نیست که امروز باید بیاین. قبول هم بشین ممکنه 15 ماه طول بکشه که بیاین. آدم بالاخره میتونه این پول رو یه جوری جور بکنه تا اینکه خودش رو برسونه به اینجا. به هیچ وجه میگه کسی حق نداره به کسی بگه که ثبت نام نکن. حالا میگم بعضی این کامنت خودم اینی که دارم میگم بعضی واقعا نمیخوام بیان الکی ثبت نام میکنن. اونا نظر من نکنن ولی اگر واقعا بحث مالیه کسی حق نداره به کسی که پول نداره بگه که ثبت نام نکن چون مثلا پول نداری. Okay, great. So I'm going to go to next question. Does U.S. government give any? Oh, and instead of help, I said hope to the DV winners to
Okay, actually, I don't understand my question because so the question was, do they give any help to people that they are coming? Actually, U.S. government. So any let's say I'm talking about the social services. So when Yes. a DV winner come to America, can this person use any social service like insurance or I don't know EBT card? EBT? Do they call it EBT or Yeah, cash fresh? Yes. EBT. Yeah. So they sorry, don't just give to you translate that. it. Yeah, Okay, sorry, continue. just to translate it. بچه‌ها میپرسم کسی که لاتاری قبول میشه آیا دولت آمریکا هیچ کمکی بهش میکنه وقتی بیاد اینجا یا نه؟ من میدونم جوابو ولی خب دوستم یه نفر دیگه براتون توضیح بده. Yes, please. So they don't give the financial or food assistance as a government when you win the green card lottery. But there are other support you'll be able to get, like go to the job center, where they'll train you how to write a resume, how to find the jobs, how to prepare for the interview. They'll give you that. You do not know English well. The support for is free support. We know in each country they have their own support. Like when you have medical appointment, whatever you have, there will be free support for translation. Those kind of support they will give you that way. Then the other things which will be able is for you, if you want those kind of support like free food, free clothing. There are other places you'll be able to get those on, but they are NGO, non-profit organizations. So sometimes you go to Catholic charities, you go to Jewish temple, you are going to Iran, they have their own, I don't know what you call, but there are certain communities where they have places you can get clothing, especially instead of winter. They can give you free clothing, those kind of things. You can be able to get, so you have to know those kind of areas will be able to get those kind of services in that way. But the government is government. The biggest support they give you is that card, which it is unlimited for you to go and work and to be able to get the money and start the life right away. So there is no the cash in that particular way. And even if you do not know English, that should not stop you to get the job. There are so many people in America, they do not know English, but in the warehouse, there are jobs which they require to clean, they require something. So while you are doing that one, you can learn and get some language here and there, and you can be able to succeed. دوستان در مورد کمک‌های چی میگه یه سری کمک‌ها هستن، معمولا بیشتر کمک‌ها از طرف NGO یا سازمان‌هایی هستن که غیر دولتی هستن. حالا مثلا کمک‌های مالی ممکنه باشه، لباس باشه، چه می‌دونم غذا ممکنه باشه. این چیزها خیلی ارائه میشه به مردمی که تازه میان، ولی خب بیشتر تمرکز حرفاش روی اینه که شما که میایین اینجا اجازه کار دارید. به نظر ایشون بزرگترین چیزی که آمریکا به شما میده همین اجازه کاره و اینکه شما حق دارید کار کنید. اصلا اهمیت هم نداره زبان بلدی یا بلد نیستید، در هر صورت کار میتونید پیدا کنید. اصلا همون جایی که میرید کار پیدا می‌کنید امکان زبان یاد گرفتن بهتون داده میشه. پس نذارید که چیزی جلوتون رو بگیره که برید کار بکنید. بیشتر تمرکز حرفش اینه که بهتره برید کار بکنید و دنبال دولت مثلا کمک چی نباشید. من اینجوری برداشت کردم حس حرفی که زد، نه اینکه بگم ترجمه کلمه به کلمش، ولی خیلی امکان من میگم کار و اینا زیاده، حتی اگر زبان بلد نباشید میپرسن. So great. Next question is, can the DV lottery winners, when they come here, bring their family through other different programs? And if yes, whom? For example, mother, father, or I know about their wives or children, they can take them with them in the same time, but we're talking with second like family, like a mother, sister. بچه سوال اینه که اگر کسی برنده میشه میاد اینجا، جدا از اینکه خب میدونی زنش رو میتونه بیاره، شوهرش رو بیاره، بچه‌ش رو بیاره، آیا بعداً میتونن اعضای دیگه خانواده‌شون رو از طریق روش‌های دیگه بیارن یا نه؟ Okay. So yes, the US government, the biggest part of immigration is what we call sponsorship. That means a US citizen or a green card holder can sponsor someone. Yes, we know there is immediate family members, but you can sponsor your siblings, like if sister and brother. You cannot sponsor nephew, aunt, grandfather. No, US government doesn't have that. Canada, they have those kind of other ways, but in the US, you cannot sponsor those. So you can sponsor a party from father, mother, and children. You can sponsor siblings, brother and sisters. But the only thing is duration of waiting can be 5 years, 4 years, 8 years, depending on country to country. How many applicants from that country are sponsoring people? For instance, someone in China, if he's going to sponsor someone, like a brother, will take 9 years. Someone maybe in Tanzania, it can take 2 to 3 years because
there are fewer people from that country who are sponsoring their relatives. So that's how it is. And the sponsor needs to have like a great income. Does it affect that, or a normal income is approved usually? Can you repeat the question? The question is, the sponsor, does he or she needs to have a really great income in order to be able to support, like a sponsor someone? Yes, but not a great family. There is a number. If let's say you are single, there is poverty line. You must have maybe 30,000. Like not money in the bank, your income, your salary. Yeah. That's number one. But if you don't have, there is something that's called joint sponsor. When I got married, I got my green card through marrying my wife. My wife didn't have that money, like work-wise. So we used our friend who is a US citizen, or you can find another green card holder who has certain job with the tax return with more money, will be allowed to use you as a joint sponsor. Yeah, interesting. Let me translate that. بچه‌ها سوالم این بود که آیا کسی که قبول میشه میتونه از خانواده‌اش رو مثل خواهر برادر پدر مادر و ایناشو بعدم بیاره؟ میگه آره، از طریق اسپانسری، ولی این نیست که پدر بزرگ مادر بزرگ یا اعضای 2 درجه اون برتر، فقط خواهر برادر، پدر مادر یا بچه‌ای که حالا مثلا توی سن لاتاری نبوده، بالا 21 سال بوده مثلا و اون موقع نتونستی با لاتاری بیاریش، میتونی اسپانسرش بشی و با توجه به اینکه یعنی شخصی که قبول شده میتونه اسپانسر اونا بشه. همین کسی که گرین کارت داشته باشه میتونه اسپانسر بشه. این که بستگی داره به هر کشوری که چقدر مردم درخواست دادن از اون کشور، ممکنه چندین سال طول بکشه. مثلا میگه یه شخص چینی که مثلا درخواست داد بده که اسپانسر یه نفر از چین بشه، ممکنه حدود مثلا چه میدونم 9 سال طول بکشه، در صورتی که از کشور خودش تانزانیا میگه که حدود 2 سال یا 3 سال طول میکشه شما یه نفر اسپانسر کنید و بیارینش. بستگی داره که چقدر مثلا اون سفارت سر شلوغه و چقدر ایرانی حالا مثلا درخواست دادن که ببینیم مثلا چند سال برای اون شخص طول میکشه. بعد سوالم این بود که آیا اون کسی که اسپانسر میشه با خیلی ثروتمند باشه، خیلی درآمدش بالا باشه؟ میگه نه، باید اون خط فقری که میگن اینجا درآمد سالیانه، نه پول تو حسابه. مثلا اگر میگن 30,000 برای یه نفر مجرد، منظورشون 30,000 درآمد سالیانه است. برفرض گفتیم 30,000، میگه باید بالای خط فقر باشی و اگرم خیلی وضع مالی خوب نباشه میتونی به صورت مشترک اسپانسر بشی، یعنی 2 نفر با هم، مثلا چه میدونم من و شوهرم اسپانسر یه نفر بشیم، من و دوست آمریکایی یا 2 نفر دیگه اسپانسر یه نفر بشیم که بیشتر درآمد بالا بره. Great, thank you so much. So let's go to the next question. So actually we covered this question. It's about sponsors. So DV program winners, do they need a sponsor or not? No. Yeah, I explained it, but no, there is no sponsor. You don't need a sponsor. بچه سوال بعدیم اینه که آیا برای اینکه ویزای لاتاری بگیری نیاز به اسپانسر داری؟ که جواب نه، قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم. Okay, the next question is this is actually a very interesting question about the address. Many people struggle with that. When you feel DS260, many people, there is a part you need to provide the address for where you want to receive your green card. And many people who apply for DV program, they have no one in US. And they start like, what should we do? And some people are actually, many Iranians got a scam in 2023. And the reason was some people say, I have an address, pay me and I give you this address, and then they trust the person, and then later they find out this person took a lot of money from different people and gave them a fake address, and which there was nobody there. So the green cards were lost, and that was like a big issue. So I need to ask you, what do you suggest for people who have nobody in the state? Where can they get an address? I'm going to translate it, and then you can just go ahead and answer. بچه‌ها یکی از مهمترین سوال‌هایی که خیلی از بچه‌ها از من می‌پرسن اینه که اگر ما که کسی رو توی آمریکا نداریم، توی فرم بعد از قبولی DS260 یک جایی هست نوشته آدرس آمریکاتون چیه؟ کجا می‌خواید گرین کارتتون رو دریافت کنید؟ و ایرانی‌ها خیلی از بچه‌هایی که توی ایران بودن من پیام دادم ما کسی رو نداریم، آدرس خونه تو رو بدیم چیکار کنیم؟ یه آدرس به ما بدین، یا مثلا کجا آدرس بیاریم؟ و چند وقت پیشم برای سال 2023 کلی از ایرانی‌ها بیچاره‌ها کلا سرشون رفت، چون پول داده بودن به یکی از مؤسسه‌ها، اینا یه آدرس بهشون داده بودن و بعد معلوم شد آدرس الکی بوده. کل گرین کارت‌های اینها رفته توی آدرسی که اصلا وجود نداشته و اصلا گرین کارتاشون گم شده بود. حالا سوالم اینه کسی که گرین آدرس نداره تو آمریکا، کسی رو نداره، نظرت چیه؟ پیشنهادت چیه؟ چیکار کنه؟ Yes, please. Yes. So this is a very, very important issue. First of all, not every immigrant in America is a good person. People should know that. Not every person, because he's coming from your country, you should trust them.
No. The address you're going to put in the DSC 260, the visa form, is the address where they're going to send you a green card and the social security number. Yeah, that's important. People do not know what is the social security number. It's not just a phone number. It's the number for your entire life in America. So if you use a random address to someone and it comes to a wrong person, someone can become you. To change the algorithm to be you, and they can log out and continue with your entire life. You can trust it up to that and then you can continue. میگه که اینو در نظر داشته باشین. اول از همه در مورد بحث این آدرس نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. اینکه از طرف کشور شماست، مال شماست، یعنی مثلا هموطن شماست، این به این معنی نیست که آدم خوبیه. و باید بدونید این آدرسی که تو DSC60 ارائه میدید آدرسیه که گرین کارتتون میره اونجا و مهمتر از گرین کارتتون سوشال سکیوریتی کارتتون میره اونجا. سوشال سکیوریتی میگه شاید نمیدونین چیزه، شاید فکر میکنید که مثلا چه میدونم یه شماره است مثل شماره تلفن. نه، سوشال سکیوریتی یه چیزیه که توی آمریکا کل زندگیتون بهش بستگی داره. اگر این سوشال سکیوریتی بره توی آدرس اشتباهی یا دست یه آدم بدی بیفته، میتونه به عنوان شما به جای شما زندگی کنه، میتونه حساب بانکی باز کنه، میتونه خیلی کارا بکنه که تمام زندگیتون رو توی آمریکا تحت تاثیر منفی خیلی بزرگ قرار بده. Yes. So for that case, this is the trick I give to people. You can find a host, but don't use their address. You can use someone you trust. This will be my host, meaning the card will go there. But you're not going to stay to people there. For instance, I tell people, I'm a US citizen. I'm everywhere, like on social media, whatever. I'm not going to scam your card. There are some people in Africa, they can say, whatever, I don't care where you run, whatever. I want to use your address. And I don't charge someone to use my address. You want to use my address, use it. When you come to America, either you come by yourself to pick it up, or find a way I can have a trustworthy person, whatever, to send you a card. But you are not coming to stay at my house. So you have to find someone who is not willing to steal your identity. That's the biggest thing. So that's number one. So you can find, like, one of the ways I usually tell people, find a address in America. Use your religious background. Write to imam, write to a sheikh, Muslim community in Santa Barbara, Muslim community in Boston, Muslim community in Minnesota. Write to them. I'm the digital winner. Is it possible for me to get someone to stay with them even for a month? If they say yes, that will be your host. But if you know another person, you trust another person, the address on the website, whatever you put it as, you put it the address of another person, but you're not going to stay with that person because that person in the card will go there, the person you trust. But where you're going to sleep is another address. I'll give you the example. There is one Tanzanian was hosted with one person from the same country. They arrived there, the card came, the person opened the card, wrote the number somewhere else, and when the COVID money came, the time of the Trump time, whatever the first COVID fund, went to claim these people live with me, and they're kind of like you have disability, whatever, something like that. All the money went to them. So when these people wrote to me and said, no, you can go and claim, they didn't know that they saw the money was sent to this address, and this is the beneficiary. Good, the money from the government. So you see, sometimes people can take advantage of you by not knowing. So yes, you can go to find people from your background, ask for a host. You can go to a Muslim community, you can go to a Christian community, Baptist community, whatever it is. But in the end, the address you're going to put there, remember, is the one they send the card and your social. So those address, you have to find someone, even if better you do not know the person, but someone you know you can have got, this person might not be to scam. So for instance, if for me, after knowing for a short time I can trust my card to come to you than to a random person. I'm giving an example. Even if I do not know you, but I know this person is in public, will not be able to do this in that way. So you have to find a way on how you can trust someone in that way. Because the address is supposed to be a residential address. Because you can put a random address and that card can go to a house which is not supposed to be. I can put the address, can go to Walmart, whatever you know. So those are the things people should be aware of. Yes. بچه میگه که خب بحث خیلی طولانی شده، یه ذره عذرخواهی میکنم راجع به اینه که این آدرس چقدر مهمه، به خصوص بحث سوشال کارتتون، سوشال سکیوریتی کارتتون که نرسه دست مردم، کسایی که بتونن سوء استفاده بکنن. تعریف میکنه بارها شده یه سری افراد سوء استفاده کردن از دیگران،
خودم تجربه اینو داشتم بچه‌ها، قبلا براتون توضیح هم ندادم، ولی خب آدرس کسی رو که اطمینان ندارید نباید بدید و ممکنه بعداً خیلی مدل‌های مختلف سوء استفاده از شما بشه. کمترین حالتش اینه که اطلاعات رو بدزده و بعداً دهنتون سرویس کنن و بالاترین حالتش اینه که چه میدونم ضرر دیگه به شما بزنن. به خاطر همین میگه ممکنه شما بخواید مثلا به فلانی اعتماد دارید، حاضر آدرسشو بده که گرین کارتتون بره اونجا، ولی حاضر نیست شما رو قبول کنه بیان خونه. میگه خود من اینجوریم، بعضی رو میشناسم، میگه دارم میام میگم میتونی آدرس خونه‌ام بدی، گرین کارت رو بیاد در خونه من، ولی نمیتونی خودت بیای خونه من نمیتونم تو رو قبول کنم مثلا تو خونه من زندگی کنی. میگه خیلی این کارو میکنن. حالا بعدش مثلا زنگ میزنن به مسجدها، نمیدونم کلیساها که تو خودمون داریم از طریق لاتاری میایم ما رو راه بدین. میگه آدرس منو مثلا داده، بعد من گرین کارت رسید دستم میدم به طرف، حالا سوشال سکوریتی کارت میدم به طرف، ولی طرف جای خوابش یه جای دیگه است. میگه اینو در نظر داشته باشید، خیلی مهمه اون آدرسی که میدید باید جایی باشه که مطمئن باشید که میرسه دست یه آدم امینی که این آدم میاد و این کارتو به شما میده و استفاده ازش نمیکنه. خیلی اهمیت داره. حالا برای اینکه نگران نشید تاشم بهتون اضافه کنم بچه‌ها، این حرف خودم من ترجمه این حرف این آقا، شما 3 بار وقت دارید که آدرس رو عوض کنید. یه بار توی 260 اگر ندارید میتونید حالا یه آدرسی بزنید، بعد که رفتید سفارت دوباره میتونید تغییرش بدید و بعد توی فرودگاه هم میتونید این آدرس رو تغییر بدید. آخرین فرصتی که بهتون داده میشه که آدرس تغییر بدید. خیلی از بچه‌ها تا توی سفارت هم حتی مطمئن نیستن کجا میرن، اون آدرسی که میدن و خیلی الکیه، یعنی خیلی مطمئن نیستن آدرس یه جایی یا یه کسی که فقط آدرس رو داده و روزی که دارن میان دیگه میدونن کجا میخوان برن و اون موقع آدرس قطعی رو توی فرودگاه میدن. Great. Okay. Yeah. So, the last question is about military. So in Iran, I don't know about your country, but in Iran it's mandatory. You should go to the military. It takes like 2 years sometimes for a man. And I don't know if you know about situation between US and Iran. So now what happened is when Trump was there, they put some like Muslim ban, if you remember, for some country. Iran was part of that, so they didn't let Iranian get a visa, and then now they're very sensitive with the fact that Iranian men go to military, which is like mandatory. You can't live in Iran if you don't go to military, because they don't let you marry, they don't let you have a job if you don't do that, they don't let you actually get a passport if you didn't do that. So all this fact make people they need to do, like men need to go to military. But then when they win lottery, they go to embassy. Many times these men go through AP because of the fact that they've been in military. So I want to see if it's a fact for every country. All the men in the world goes under AP if they have been in military, served in military or not. So I'm going to translate it and then you can just go ahead and answer the question. بچه در مورد ارتش صحبت میکنم، یا سربازی صحبت میکنم. میگم تو ایران چیه؟ این یه چیزیه که واجبه، باید بری. اگر نری اصلا نمیتونی چی بگیری، پاسپورت بگیری از ایران خارج بشی، یا چه میدونم کار پیدا کنی، کار دولتی بدون کارت پایان خدمتت، و همین ها باعث میشه مجبوری بری سربازی. بعد از طرفی هم خب قبلا هم که ترامپ اومد این بحث نذارم مسلمونا بیان که ایرانیام جزش بودن و الان هم خیلی حساس هستن. کلا مردای ایرانی که سربازی رفتن خیلیاشونو اینا ای پی میکنن. ای پی مراحل امنیتی بیشتره که باعث میشه ویزا طولانی بشه. سوالم این بود که آیا مردم کشور شما که اگر یا کشور دیگه سربازی رفتن هم آیا اونها هم ای پی میشن یا فقط برای ایرانه؟ Okay, please go ahead. Okay, so first and foremost, Iran is among the top 5 countries in the world with the highest number of individual lottery winners. I didn't know that. Yeah, Okay. so that people should know that. So I want to give the number. This is Iran. Yeah. What's the number? 5,739. This was DV 2021. بچه‌ها میگه که ایران توی 5 تا کشور اول دنیاست. اول همه باید اینو بدونین که شماره تعداد قبولیاش بالاتر از همه است. یعنی جزو 5 تا کشور اوله که تعداد قبولی‌هایی که بهش میدن بیشتره. این شماره‌ای که تعدادی که از ایران سال 21 انتخاب شده 5700 خورده. Okay? So you go again Iran. This is last year's DV lottery. 5,506. اینا مال پارسال، مال ایران 5500 خورده. So many people in Iran apply and win. That's very, very good. So number 2 is the issue of military. Some of the countries in Africa,
people go to the mandatory military training. But it's not you are going to serve in the military for 2 years, whatever. That one is about you go to just a training for like 5 to maybe 8 weeks. And then after that, you are going to be civilian. You are not going to be serving in the military. So there is a difference between going to the military training for 6 weeks and then you're going back to be civilian versus working for 1 to 2 years mandatory training. If you are training and serving, and work being there for 1 to 2 years, that is you served in the military. It's not just being there for just a training and leaving. So for instance, someone in Tanzania on the record would not say this person has been in the military because it was just mandatory training for 6 weeks and then you are civilian. But if you are going to a mandatory training for maybe 8 months, and then you are going to work for 1 more year, they will need to have a military record. You can translate up to that moment first. Yes, بچه میگه که توی کشورهای مختلف این بحث سربازی متفاوته. مثلا توی کشور تانزانیا میگه سربازی مثلا اینجوری نیست 2 سال بری توی سربازی خدمت کنی. مثلا نهایتا 6 هفته مثلا میری آموزش میبینی و این خیلی فرق میکنه با این که مثلا یک نفر مثل شما، منظورش کشور ماست، 2 سال مثلا یا 1 سال توی سربازی بره سربازی. میگه 1 سال یا 2 سال به معنی اینه که شما رفتید و در سربازی خدمت کردید، ولی حالا چند هفته ممکنه فقط آموزشی باشه. پس کشور شما میرید در واقع خدمت میکنید در سربازی، مثل کشور دیگه نیست که فقط آموزشی برن ببینن و این فرق میکنه با کشور ما. به خاطر همین شما در واقع توی سرباز، یعنی کل از نظر اینا 2 سال، یعنی اینکه شما مثلا آمریکا و اینا اینجوری که 2 سال بری انگار داری کار میکنی با ارتش و این باعث میشه تفاوت داشته باشه با کشور دیگه مثلا تانزانیا یا کشور دیگه. اوکی. So if you go and look on what they call the documents required, one of the documents required is the military records. A certified copy of any military service record, if applicable and obtainable. But sometimes cannot be obtainable. You see, the question is, if applicable, yes, it's applicable, you must have, and if it's obtainable. Some countries, it might be difficult to be given that record, especially if they know you're going to the America, depending on the relationship you have with America, is required. Yeah. So if it's not obtainable, that's okay. The purpose of this one, why do they require military record? Because when you go to the police clearance, there are sometimes crimes in a civilian world, you go to the police. But there are crimes in the military and not going to the police. They are going to be punishable by the military regulations. So they want to know if in the military you have a bad record. But it has nothing to do whether you are a spy or not. No. It's just about did you commit any crime? Now I think maybe this AP process that many Iranian men go through is because of the fact that US cannot get any record from Iran. They bring their they have a cart, which means they show that from this date to this year, they usually like around 2 years, 1 year and a half, it depends. They served in military, but it doesn't show any records what they have done. So that's the reason that they go through AP, because they can't understand, like the US cannot understand what exactly they've done. Yes, that's why it takes that advanced processing, administrative process, but it's not, if applicable, this is what is going to help you and obtainable. So what they want to know is when you went to, what they are going to look at is, did you serve as US like officer, like you have been there like for 10 years, or they're going to look, okay, so this was just a normal training. It was not like you are working there for a salary and you are just going there, like you volunteered to continue. So when they're going to do the administrative processing, in the end, they will give you the visa because they know it was part of mandatory. It's not that you have been there for 5 years, as like in the US, you are volunteering yourself to sign in the military. So that's why, because the documents, they are not obtainable and you didn't hide. So don't hide. You show the ID you are saying, yes, I was in the military, and also circumstances, I was there is mandatory training.
Yes. Yeah, I know. So بچه میگه که بحث سربازی بود، خیلی جالب بود، تا الان کسی اینجوری برای من بازش نکرده بود. میگه که همونطور که رفت روی اون فرمی که مدارکی که شما برای سربازی نیاز دارید و میخواد میپرسه، که نوشته که military record، یعنی جزئیات رو میخواد که تو سربازی چیکار کنید. میگه دلیلش چیه؟ چون بالاتر نشون میده که نوشته که criminal record، یا اینکه مثلا پلیس سرتیفیکیت، برای اینکه نشون بده که شما هیچ خلافی تو زندگیتون مرتکب شدید یا نشدید، اگر شدید چی بوده. و میگه به خاطر اینکه کسی تو میلیتری یا هم سربازی ممکنه یه سری خلافای دیگه انجام داده باشه، وقتی میتونه، میگه بستگی به رابطه آمریکا و کشورتون داره که آیا میتونه اینو از کشورتون بگیری یا نه. اگر بتونه خیلی راحت تر میشه، اگر نتونه باعث میشه که شما مثلا مشکل‌تر با این روند، تو این روند براتون مشکلات بیشتری ایجاد بشه. و من بهش میگم حالا که اینو داری تعریف می‌کنی متوجه میشم که چرا اینقدر بعضی وقتا سربازی باعث میشه که ایرانی‌ها ای پی بشن، چرا که ما میتونیم کارت پایان خدمت بدیم، مثلا نشون بدیم که از این تاریخ سربازی بودن، ولی جزئیات این که توی 2 سال، 1 سال و نیم، 1 سال هر چقدر تو سربازی بوده چیکار کرده رو نمیشه نشون داد، فقط یه کارته. و احتمال میدم که ایران هم خیلی همکاری نکنه که بخواد این اطلاعاتی رو با آمریکا بده، به خاطر همین براشون سخت باشه که بخوان این اطلاعات رو بیرون بکشن و همین باعث بشه که مثلا یه مرد ایرانی که سربازی رفته یا پسر ایرانی که سربازی رفته به مشکل بخوره. البته براش توضیح دادم، من گفتم چون جزء چیه دیگه، مثلا اجباری سربازی تو ایران، چون بعضی کشورها مثل آمریکا اینجوری که خودت میری، دوست داری بری تو مثلا ارتش میری، میگی من میخوام درخواست میدم میرم ارتش، میگه که همینو باید حتما توضیح بدین. البته نیاز به توضیح نیست چون سفارت ایرانی میدونن که سربازی اجباریه و باید برین، ولی خب باز چون دسترسی به اون اطلاعاتی که میخوان ندارن، معمولا خیلی وقتا پیش میاد که ای پی میکنن. So actually, I want to tell you something else about this whole military issue. I don't know if you're aware of it and you have any comment on it. So in Iran, it's when a man goes like to 18, they send him to military. You should go to this military unless you are in university or college, and they will let you study until you're graduated, like, and then you go to military. So, and then when you go to military, there are 3 branches they can send you. There's 3 different places, that totally different place. Yes. So one is army, and the other one is police, like a normal cops. You can go there and serve. And the third one called IRGC, which is now in U.S. blacklist and considered as a terrorist group, which is in Iran, you don't do anything crazy. It's like a same with army. You might go there. It's like army for people. They're there. And people, usually the one they're serving, you might go there and just cook for them or just clean the place. You do the first trainings for sure, but they don't leave Iran to go other countries and do crazy things. But this IRGC did a lot of things. That's why they went to Syria. So now US consider them as the word, I don't want to repeat it, but so people, they had no idea, because 2 years ago it wasn't considered as a T group. So now it is, and it was like, I didn't know this is, and also it's not my choice. They don't give them a choice. It's like a random, like a lottery. They pick you for that or this, and then people end up after many years, like they have been served there, like they served there like many years ago, and then finally, like last year, or I think a few years ago, Trump considered this group as a what I call T group. So, and now these people are kind of banned to go to US because they have been serving there. I don't know if you have any idea about that. And it's like some people, innocent people, they were 18 and they just send them there. Yeah, but the good thing, like as you say, the records cannot be obtainable because they military will not give that record. So what you end up saying, you declare that yes, I was in the military for mandatory. Specifics, it was a training without specifying what particular branch you went through, because if you volunteer that information, you'll be in trouble. But I don't know, so how would that work? Because in the replacement of the police clearance record, I'm not so sure on that. Yeah, that's a really specific thing. I was just because many people ask me, I'm going to just say that. So بچه در مورد سپاه بهش گفتم، حالا خودش هم اطلاعات زیادی نداره، اینکه توی ایران گفتم که اصلا شانسی میفرستن، ممکنه برید ارتش، ممکنه برید نیروی انتظامی سپاه، و یه دفعه چندین سال مردم سپاه رفتن، الان یه دفعه ترامپ اونو جزء گروه‌های خودتون میدونی، من بهش میگم تی که اسمش نیارم، چی کرد و الان اینا توی گروه مثل بلک لیست هستن، کسایی که اینجا اصلا نمیتونن ویزا بگیرن، و میگه آره بازم برمیگردیم به اون بحثی که نمیتونی رکوردشون رو بگیری بفهمی اینا چیکار کردن. میگم حالا یارو طرف ممکنه رفتوش آشپزی کرده باشه توی
مناسب‌ها، ولی به خاطر این جریان ویزا نمیشن متاسفانه. میگه حالا منم خیلی اطلاع در این زمینه ندارم، به خاطر همین نمیتونم خیلی کامنت بدم. Okay, that was the last question. Anything else that you would like to add? پرسیدم سوال آخرم بود، میخواد چیز دیگه اضافه کنی؟ Yeah, so last one is to make sure that people, just to encourage people, please apply for Green Card Lottery. It's a lottery. And if you don't win, apply again. And even if you are the winner this year, apply again. Yeah, the COVID might come again, or something else can come again, and there is no immigration. So just apply, whether you are the winner, whether you're not the winner, apply again. It's a random. Don't listen to negative people finding to scam you or finding to discourage you. Find the YouTube channel, social media accounts, if you have those access, the one that can encourage you. That's number one. Number two, also try to look for other possible ways of reaching your goals and dreams beyond the Green Card Lottery. Remember, this is the lottery. What if you don't win? Let's say you have a bachelor degree, you have master's degree. Find a way to go for education. There are schools you can be able to pay, but there are those that are very cheap. There are those who can find a way you can be working while you are studying. There are some summer jobs, summer camps, summer whatever. Find those. There are internships, there are volunteering. Be open-minded to find for opportunities beyond Green Card Lottery. And each year, I do prediction when the Green Card Lottery happens. So I have already predicted when will that be this year. Which dates the Green Card will be there. So we usually know it will be in the month of October. So those are the dates I usually predicted. So for this year, that will be the dates. Yeah. But don't wait until October to take the next picture. Yeah. Okay, let me explain since you have the picture here so they can see the dates. بچه‌ها میگه که اولین چیزی که گفتم حرف دیگه اگر میخواید بزنید، میگه حتما اپلای کنید، ثبت نام کنید، گوش ندید، مهم نیست هر سال ثبت نام کنید، دوباره ثبت نام کنید. میگه این تاریخ سال آینده است که حدودی میگه من حدس میزنم بین 4 اکتبر تا 7 نوامبر باشه. حتما به نظر من ثبت نام بکنید، اصلا اهمیت نداره گوش ندید به جایی که حرفای منفی میزنن، به تلگرام مثلا یوتیوب یا هر جایی که فکر میکنید که مثلا راهنماییتون میکنه، راهنمایی درست میکنه، تشویقتون میکنه رو پیدا کنید که هر سال اپلای کنید. ولی میگه به همین بسنده نکنید، خیلی راههای دیگه وجود داره، راههایی مثل چه میدونم تحصیلی بخواید بیاین به صورت داوطلبانه یه جایی کار بکنید، چه میدونم کمپ‌های تابستانی وجود داره که من هیچ ایده در موردش ندارم واقعا، باید فکر کنم یه ویدیو باهاش بسازم در مورد دیگه. میگه روش‌های خیلی مختلفی وجود داره که شما خودتون میتونید به آمریکا برسونید. اگر هدفتون اینه فقط به یک روش یا لاتاری بسنده نکنید. اوکی؟ And always remember the website is one website. That is the official website to apply and check the DV lottery results. میگه که همیشه یادتون باشه که تنها سایتی که میتونید توش ثبت نام کنید همینه که میبینید www.dvprogram.state.gov. And always have a belief that you are going to be one among the winners of the DV lottery. امیدوارم که فکر کنم یکم صداش ضعیف شد، فکر کنم میگه که امیدوار باشید که شما یه روزی قبول میشید و یکی از برنده ها میشید. So, thank you so much. That was like really honestly life-saving information. I'm telling you the truth because many people like try to apply and they got discouraged because of this misinformation out there. And I'm sure with this video, it's gonna be like very helpful to them. And then second, you say something about the other ways of coming to US. I know they're gonna start asking me, tell me about the other ways that we can come. So maybe most probably I need to bother you again and make another video about the idea of other ideas, like how can they get to US from the program. Thank you so much. I actually just say to people that I honestly didn't know about your website. I'm very sorry. I knew that you're very famous, like in YouTube about informing people about DV program, but I'm really surprised to see that all the services you do, which is really, really interesting. And that's like, as I told you, it's very valuable. And hopefully we can have another time together. You can explain to people what are the other ways of coming to the US.
it's going to be interesting. بچه اینم یوتیوب چنلشه. And I'm going to actually put all these links below in description so people can just go through the link and find your website, your email and your contact information. بچه بهش میگم تمام اطلاعات تو توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. بچه ها میتونن برن خواستن ایمیل بهت بدن، برن سایتتون نگاه کنن یا اینکه برن ویدیوهاتو نگاه کنن اگر به کارشون بیاد. Great. Thank you so much for your time. Thank you so much. Yes. Yeah, that was great. Thank you. Okay, have a nice day, and I wish everyone the best. Thank Shukran. you. Thank you. Thank you. You should actually go merci. In Iran, they say merci. Oh. Like French. Yes. They Okay, that's good. Yeah. Thank you so much. We're thankful. Thank you so much. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your